Hello students, welcome to IASBYHEART. Welcome to today's comprehensive editorial analysis. In the analysis, we'll be looking at the important articles in the editorial page and the open-it pages. I have few marked articles for you to analyze it in the perspective of UPSC, mains and interview. So without any further delay, let's get into today's video. So let's look at the first article of today, pulling India's democracy back from the brink. This article, you can read it to have a how to write essay or anything in the perspective of both positive and negative. அதுக்காக இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம படிச்சுக்கலாம். I've highlighted only the important points. இந்த ஆர்டிக்கலோட ஜிஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, democracy over the years இது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்திருக்கு, how the rulers and the people who are being ruled இவங்களுக்குள்ள இருக்க அந்த ஈக்குவேஷன் எவ்வளோ காம்ப்ளிகேட் ஆகிட்டே போகுது. முன்னாடி எல்லாம் the rulers were accountable to the people during the time when kings ruled. They made sure that the ruled are happy. அதாவது people who are being ruled, they are happy. அப்படி இருந்து எப்படி அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறிடுச்சு. Some rulers have been more enlightened and benign than others and grasped the insight that ruling is easier when one's right to do so is viewed as legitimate. அதாவது இப்போ somebody is ruling someone, for example a king is being a group of people or a people from a country is being ruled by a king na avaroda வேலை எப்போ ஈஸி ஆகும்னா when the people legitimately accept him, okay he has talent, he can rule us, if we are subjects under his rule நம்ம லைஃப் பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு contentment அவங்களுக்குள்ள வந்தது அப்படின்னா then the ruling will be easier. Even such philosopher kings were not above the exercise of arbitrary power when necessary. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது they always one situation or other they use their arbitrary power, அவங்களுக்கு ஃபேவர் பண்றதோ இல்ல தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஃபேவர் பண்றதோ அந்த மாதிரி it happened அப்பப்போ. Now it's happening very frequently. Power was maintained and it is known by its iron fist. அதாவது when power becomes என்ன சொல்றது, it becomes very absolute, then the people were treated with iron hand or iron fist. It was the end of history and liberal democracy had won the day. எப்போ French Revolution அதெல்லாம் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் சொல்கிறாங்க. And then now இப்போ various indices, India is being criticized for a few moves that it made. For example, farmers protest, when the protest was going in a non-violent way, how the government shut it down, இல்லைனா how various elements of the society acted into it. அந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு அப்புறம் செடிஷன் லா நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கட்டும், டெஃபமேஷன் கேசஸ் அடிக்கடி போடுறது, how the powerful put or file cases against the powerless people, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்துக்காக we are being criticized. So இந்த மாதிரி democracy-ய நம்ம இன்னும் upheld பண்றதுக்கு what we have to do, ஒரு few ideas மாதிரி just have it in your mind. First one, the government must resist peevish responses. அதாவது இப்போ somebody is criticizing the government னா உடனே the government should not get scared and respond immediately. ஏதாவது ஒரு வேலிடான ஒரு கிரிட்டிசிசமோ நெகட்டிவ் பாயிண்டோ வருதுன்னா உடனே இம்மீடியட்டா அந்த பயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ரியாக்ட் பண்ணதை விட we have to think and then the government has to do அப்படின்னு சொல்றாங்க. செகண்ட் ஒன் என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, the courts and press must own up to their part in this debacle. Institutional independence is a hard won resource to be husbanded and invested wisely by the custodians. So இதில் வந்து executive, legislature, judiciary மட்டும் இல்லாமல் court, அதாவது judiciary and press, இது ரெண்டுமே it has to do its duty properly. If the executive is becoming too arbitrary, legislature has to control. If somebody is passing a very என்ன சொல்றது violative law of all the fundamental rights, இல்லைனா major fundamental rights, then the courts should step in. அதே மாதிரி to take away இப்போ உள்ளத what happens அதை அப்படியே கொண்டு போய் மக்கள் கிட்ட சேர்க்கிறது மீடியாவோட வேலை. அந்த மாதிரி இந்த 4 pillars of democracy-யுமே ப்ராப்பரா ஒர்க் பண்ணாதான் then the freedom that people can enjoy, the liberty that they can enjoy, இது எல்லாமே என்ஜாய் பண்ண முடியும். A strong democracy requires a strong opposition as much as it does an incumbent secure enough to face criticism without getting defensive. யாராவது இப்போ opposition government இல்ல people யாராவது ஒரு criticism வைக்கிறாங்கன்னா instead of becoming defensive, அதை எப்படி நம்ம என்ன சொல்ற தடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கறத விட is there any valid point in that criticism, is it a constructive criticism, can we work on it, is there a way out, has anybody, for example இப்போ ஏதாவது pot holes, ஏதாவது ரோட்ல நிறைய குழி இருக்கு, அதுக்கு ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் சொல்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கு வேற ஏதாவது இன்டர்நேஷனல் கேஸ் ஸ்டடீஸ் இல்ல வேற சக்சஸ்ஃபுல் கேஸ் ஸ்டடீஸ் ஏதாவது இருந்தா அதை எப்படி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி எல்லாம் we have to take that criticism in a positive way.
Concerns caused by increasing attacks on the press and erosion of judicial autonomy undermine that image. It is that reality, not the publishing of an academic index, to which the government and the nation must respond. அதாவது மக்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்க, what they really want, அதுக்கு it has to respond. அதுதான் இந்த ஆர்டிக்கிளோட ஜிஸ்ட். And the next article, இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, public trust is a key ingredient to successful vaccination program. இதில் by reading this article you will understand how ஏதாவது ஒரு விஷயத்தோட பாசிட்டிவையும் எப்படி நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி சொல்கிறது, எப்படி நெகட்டிவையும் சொல்கிறது. இந்த ஆர்டிக்கிளில் they have done it really beautifully. ஒரு நம்ம வந்து how our vaccine it has, for example AstraZeneca vaccine எடுத்துட்டிங்கன்னா, அந்த வேக்சின் போட்டதுக்கப்புறம் நிறைய பேருக்கு blood clots வருது, it is one of the major side effect அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை நெகேட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டடீஸ்லாம் என்ன சொல்லுது, அப்படி இருந்தாலுமே இதை நம்ம வேற எப்படி நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. To begin with, there are less than 40 such occurrences reported so far, that is much below the background of about 1000 to 2000 blood clots every single day. சாதாரணமா விட்டிருந்தா நமக்கு blood clots வர ரேஷியோவும் இந்த வேக்சின் போட்டா வர ரேஷியோ இன்னும் ஆக்சுவலா அது கம்மியாக தான் இருக்கு. AstraZeneca, Pfizer, Moderna, these vaccines have been released under emergency use authorization. இந்த emergency use authorization னா அதோட மீனிங்கே என்னன்னா, இப்போதைக்கு the trial is not completed, we have to immediately use this because இதோட positives இதோட negatives outweigh பண்ணுது, அதுக்காக we have to use it. அந்த மாதிரி மீனிங். As of now, the risk of dying from serious COVID-19 outweighs that from the vaccine reactions. அதாவது வேக்சின் போட்டால் உங்களுக்கு ரியாக்ஷன் வரதுக்கு ஒரு 20% சான்சஸ் இருக்கு. ஆனால் if you are someone who is above 45 years age, you have comorbidities like diabetes, high pressure, அந்த மாதிரியும் இருக்குன்னா, the chances of you of someone getting affected by corona and dying is more than to having severely back reactions from the vaccines. So அதுக்கேற்ற மாதிரி what we have to do அப்படிதான் நம்ம யோசிக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாங்க. Unlike drug administered to the sick, vaccines have a high bar of proving themselves safe as they are given to healthy. Because sick peopleக்கு நம்ம கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அவங்கள சரி பண்ணுறதை விட வேக்சின்ஸ் நம்ம யாருக்கு கொடுக்குறோன்னா அஃபெக்ட் ஆகிடக்கூடாதுங்கிறவங்களுக்கு தான் தரோம். ஸோ மீனிங் ஆல்ரெடி நம்ம ஹெல்த்தி பீப்புள் மேலே தான் நம்ம இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஈவன் இஃப் தெர் ஆர் சம் ப்ராப்ளம் ஆர் சம் ரியாக்ஷன் த வேக்சின் ஷோஸ், அதை நெகேட் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்க பாடியில் ஆல்ரெடி இம்யூனிட்டி இருக்கும் அப்படிங்கிறதா கிளைம். ரெகுலேட்டர்ஸ் ஆஃப் ஆல் கண்ட்ரீஸ் ரிலை ஆன் த எக்ஸ்பீரியன்சஸ் of others. For example, AstraZeneca trials நம்ம இந்தியால allow பண்ணதுக்கு காரணமே the trials were successful in UK. Therefore, a warning in one country must immediately activate the sensors in other. India has a long experience with vaccines as well as expertise in evaluating risk. However, transparency and prompt data sharing, thereby building public trust, is not one of our strong suits. நம்ம என்னதான் pharmacy of the world இருந்தாலும், நம்ம என்னதான் வந்து almost 72 countries vaccines export பண்ணியிருந்தாலும் கூட, இன்னமும் அந்த risk எப்படி evaluate பண்றது, transparency எப்படி maintain பண்றது மெடிக்கல் ஃபீல்டில், அப்புறம் டேட்டா ஷேரிங் எப்படி நம்ம கேரி ஓவர் பண்ணுறது, அதெல்லாம் வந்து இன்னுமே நம்ம ஸ்ட்ராங் சூட்ஸ் இல்லை. that is where we have to develop. This was evidenced by the approval of vaccines in spite of scanty efficacy data. நம்ம அவசரமாக நம்ம அந்த என்ன சொல்கிறது, அந்த அப்ரூவல் கொடுத்ததுலேயே we were able to see this, that there is no transparency or accountability. There is almost no information by the National Commission on adverse events following immunization. அதாவது adverse events following immunization. National கமிட்டி ஆன் AEFI, இவங்க கிட்ட இருந்து நமக்கு ப்ராப்பரான ஒரு இன்ஃபோவே இல்லை. திஸ் இஸ் இன் கான்ட்ராஸ்ட் டு த ஃப்ரீக்வெண்ட் அனாலிசிஸ் ஷேர்ட் பை ஆர்கனைசேஷன் இன் US, அப்புறம் UK, இங்கெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சென்டர் ஃபார் டிசீஸ் கண்ட்ரோல் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன், இவங்க ரெகுலராக ரிப்போர்ட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஆனால் வாட் we chose was ஃபைனலாக எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ண ட்ரையல்ஸ், இந்த வேக்சின் நம்ம அப்ரூவ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி சிங்கிள் ரிப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களோட ப்ராக்ரஸ் என்னென்னு கன்சிஸ்டண்ட்டாக ரிப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்கன்னா the citizens will be able to understand something. Public trust is a key ingredient to successful vaccination programs, and this can only be earned by the government's zealous attention to allaying concerns. என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, அதை எப்படி நம்ம அட்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் இதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் எடுத்தால் தான் then all these negative points will become positive.
So that's all about this. The next article, immigration conundrum. This talks about how the immigration reform could spiral into a full blown crisis. In the US la eduthikitingna there are two stands taken by the two different presidents. One is Donald Trump. What he made sure is that people who are from other countries should not come and immigrate or should not come into America itself. Adukapram da visa, green card, all the things happens. So avanga உள்ளேயே வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக he started the project of building a wall in the Mexican border, etc. That is one extreme stand taken. The recent stand taken by the present president, who is Joe Biden, what he took was a softer stand, like people could come into US. இதெல்ல நம்ம பாக்கும்போது there are more inflow of immigrants. So what's happening is the demography, the statistics, it is getting changed. The Native Americans, they are becoming more and more reduced than to the immigrants. So the whole pattern illana வந்து their ethnicity, their culture, everything is getting changed. இத அவங்க எப்படி டீல் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கறத இந்த ஆர்டிகல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பாங்க. Some analysts have estimated that the Biden administration's proposed immigration bill could potentially increase the annual green card. So what happens is, it is a good news for India. India perspective la paakumbodhu we'll have more opportunities. Our scientists or our IT professionals, they'll have more opportunities to go and work in US. Ana US perspective la paakumbodhu it will become a very big disadvantage. Or permanent residency numbers by 35%. Mr. Biden's broader omnibus immigration legislation proposal includes 8-year pathway to citizenship for nearly 11 million undocumented immigrants. So இது வந்து ஒரு ethical dilemma தான் நம்ம சொல்லணும். அதாவது அகதிகள் மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு நம்ம அடைக்கலம் கொடுக்கணுமா வேணாமா? கொடுத்தோம்னா it will become a major change to the demographic pattern in the country. அப்படி கொடுக்கல அப்படின்னா it will become a humanitarian crisis. What will happen? How can we take the middle path? இதுதான் வந்து people who are in power, they have to take this stand. The use of high-tech systems for border patrol and enforcement, all this is happening. So இதெல்லாம் நடக்கும்போது what Mr. Biden does in the months ahead will help answer this question. That is, America for Americans இல்ல American dream that everybody should அதாவது என்ன சொல்றது, தேடி வரவங்கள we should accept it. அந்த மாதிரி American dream நம்ம ரியலைஸ் பண்ண போறோமா இல்ல America for Americans dream நம்ம ரியலைஸ் பண்ண போறோமாங்கிறது இனிமே தான் நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த ஆர்டிகல்ல முடிச்சிருப்பாங்க. The next one, aligning a missile deal with destination Manila. So moving on to the next article, aligning a missile deal with destination Manila. So in the article எதை பத்தி அப்படின்னு first பார்த்திடலாம். India and Philippines recently signed implementing arrangement for procurement of defense material and equipment to procure. இது எதுக்கு அப்படின்னா BrahMos missile இந்தியால இருந்து procure பண்றதுக்கு recently we have signed a deal with Philippines. அதனால this article talks about what is BrahMos missile. This is the first supersonic missile and then it is capable of attaining a speed of Mach 2.8. அதாவது it is almost 3 times the speed of sound. Sound ஓட ஸ்பீடை விட 3 times faster. இதுல என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா, when since this is so faster, எந்த ஒரு missile detecting technologyனாலையும் இந்த மிசைலை வேகமா டிடெக்ட் பண்ண முடியாது, because it just happens in 1 second or less than that. And it can cover a range of 290 km. Recent version it can cover up to 400 km. So in the article என்ன சொல்றாங்கன்னா, it will be difficult for air defense systems. First of all, BrahMos missile பத்தி பேசிடுறாங்க. And J2 fighter aircraft moving less than Mach 2 அவங்களால கூட டிடெக்ட் பண்ண முடியாது. Early naval and land variants of BrahMos were inducted into service in 2005 and 2007, etc. These advanced and powerful capabilities of BrahMos not only augment the strength of the Indian military but make it highly desirable product for other countries to procure. இப்போதான் ஆர்டிகல் குள்ளே வராங்க. இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதெல்லாம் BrahMos மிசைலோட introduction. So to boost the credibility of India as a defense exporter and help it meet the target of $5 billion in defense export by 2025. இது நம்மளோட டார்கெட், கவர்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க டார்கெட் என்னன்னா 2025 குள்ள our defense exports should reach $5 billion. So countries such as Vietnam, Philippines, Indonesia, UAE, Argentina, Brazil, South Africa have shown far more interest in acquiring this missile. Idhanilla where other missiles that is produced in India. The implications of the Philippines becoming the first country to import BrahMos is wide range, because இது நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுல நீங்களே யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இந்தியாவோட எக்ஸ்போர்ட் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பூஸ்ட் ஆகும். செகண்ட் ஆஃப்
all, where is Philippines? It is in the Indo-Pacific region. So இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த Indo-Pacificல who is dominating this area? China. So நம்ம missile ஒன்று அவங்க கிட்ட இருக்கும்போது, and this is one of the best missile that we have produced, the world has seen so far. அப்படி இருக்கும்போது இது Indo-Pacific regionல எல்லார்கிட்டயும் இருக்கும்போது, so one country cannot influence or impose their expansionism இல்லனா அவங்களோட dominance on other country, because everybody will be very much militarily equipped to revert back. So it would caution China, with whom the Philippines has been engaged in a territorial conflict in the South China Sea. South China Sea நமக்கு தெரியும், China has been doing artificial island projects, because இப்போ இங்க வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு என்ன சொல்றது, உங்களோட எல்லை இருக்கு அப்படின்னா நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் கழிச்சு artificial islands create பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ஐலாண்ட்ல இருந்து மறுபடி 300 nautical miles அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். So this is the technique China is following. So South China Sea there has been a huge dispute between Paracel Islands, Spratly Islands, etc. within various countries like Brunei, Philippines, Indonesia, Japan, all these countries. So இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது Beijing's aggressive posturing, why China is actually dominating, because it has high financial power இருக்கு, military strength இருக்கு, it is one of the superpowers, it exports to various countries. So China இப்போ நினைச்சா ஒரு countryல இருக்க ஒரு major sector handicap பண்ண முடியும், because it is contributing that much to the manufacturing of that sector. This is why China has been wary of Asian countries acquiring defense system, because if Asian countries எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா யாராவது ஒருத்தவங்க கிட்ட தான் heavily militarized weapons ஓ equipments ஓ இருக்கு அப்படின்னா then they'll be dominating that space. மற்றவங்க dominate பண்ண முடியாது, dominate பண்ணாலும் அவங்க விட மாட்டாங்க. ஆனால் இப்போ இந்த மாதிரி பிரம்மோஸ் மிசைல் ஷேர் பண்ணிக்கிறது, டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜி ஷேர் பண்ணிக்கிறது, அந்த மாதிரி நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா what will happen is everybody will become equals. Other nations threatened by Chinese belligerence may come forward to inject the BrahMos missile into their arsenal, thereby boosting India's economic, soft and hard power profile in the region and providing Indo-Pacific with a strong and dependable anchor with which they can protect their sovereignty and territory. So இதில் one of the major நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது ஒரு கண்ட்ரிக்காக இருந்தாலும் this will send message to various countries. So இந்த BrahMos missile is for sale, which is a very great missile that travels at a speed of 2.8 Mach அப்படிலாம் இருந்ததுன்னா all the countries from Asia or from South China Sea they'll start procuring this. The government of India has prioritized making country Atmanirbhar, that is self-reliant. அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது Philippines on the other hand decided to buy BrahMos out of geopolitical and strategic necessities. Nonetheless, two major roadblocks இருக்கு. இதில் major roadblocks என்ன அப்படின்னா US ஓட CSAT treaty. CSAT அப்படின்னா Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. இப்போ BrahMos missile நம்ம வாங்குறோம் அப்படின்னா 60% of that missile is from Russia. இன்னொரு 40% தான் நம்மள இண்டிஜினஸா ப்ரொடியூஸ் பண்றது. ரஷ்யா மேல யூஎஸ் ஆல்ரெடி கேட்ஸா வழியா சாங்ஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் இப்போ நம்ம ரஷ்யா கிட்ட இருந்து ஏதாவது வாங்கணும்னா இந்தியா மேலேயும் அந்த சாங்ஷன்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு apprehension. So far, Turkey and China have been penalized under CAATSA for purchasing the S-400. This is one of the signature products of Russia. Air defense systems from Russia. Russia மேல US sanctions போட்டது எதுக்குன்னா annexation of Crimea. So இந்த CAATSA treaty அவங்க மேல இருக்கும்போது if in almost 65% of the components including the ramjet engine, radar, etc. it is provided by the Russia. So the export of the missile system may attract sanctions. நம்மளுமே வந்து we might become a victim of the wrath of US. Second issue என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபினான்சிங். இப்போ கொரோனா டைமில் when the finance is so stressed, all the countries are facing economic problems, many countries are getting into depression, அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும்போது இவ்வளோ காஸ்ட்லியாக அந்த மிசைல் கொடுத்து வாங்குவாங்களா? அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஜியோபொலிட்டிக்கல் ஆர் மிலிட்ரி த்ரெட் இருந்தால் மட்டும்தான் வாங்குவாங்க. ஸோ நம்ம நினைக்கிற அளவுக்கு இது ஃபாஸ்டர் பேஸில் இந்தியா will not become richer or it will not become a dominator in this sphere, but it will happen eventually. With India determined to develop itself as a hub of defense, அதாவது நம்ம சொல்லியிருக்கோம் 2025 குள்ள $5 billion export bill இருக்கணும் அப்படின்னு. Manufacturing, how it handles the sale of BrahMos could be an important factor in its potential emergence as a net provider of regional security. So China தான் இந்த ஏரியா Indo-Pacificல dominating ஒரு person, அந்த person has become a big brother kind of thing. அவங்கள என்ன சொல்ற ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஆளா இந்தியா வர்றதுக்கு the country
countries which are going to accept it, அதுக்கு இந்தியா ஒரு கேண்டிடேட் ஆகிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல சான்ஸ் அப்படிங்கிறத இதில் சொல்லியிருக்காங்க. So let's move on to the next article. Next article, Reevaluating Inflation Targeting. இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்றாங்கன்னா, I would advise you to read the whole article or at least the highlighted parts. இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம இன்ஃப்ளேஷன் டார்கெட்டிங்னு ஒரு விஷயம் வச்சிருக்கோம். அதாவது 4% should be our inflation plus or minus 2%. Therefore the bandwidth becomes 2% to 6%. இந்த டார்கெட்டிங் குள்ள நம்ம பண்றது இந்தியன் சினாரியோக்கு இது ஒர்க் ஆகுமா ஆகாதா? அதாவது இதை நம்ம ரெண்டு வழியா பண்ணலாம். ஒன்னு இன்ஃப்ளேஷனா என்னன்னா ரைஸ் in the general prices level, people have more money in hand. இதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஒன்று இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ஏற்றுவாங்க, இல்லைனா ஆல்ரெடி மணி சப்ளையில் இருக்க ஒரு லிக்விடிட்டியை குறைப்பாங்க. இதுக்கு நம்ம என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இதில் முக்கியம். த இன்ஃப்ளேஷன் டார்கெட்டிங் டிபெண்ட்ஸ் மோர் ஆன் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தட் வி சூஸ். இதர் ரைசிங் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட், தேர்ஃபோர் த பையிங் லோன்ஸ் வில் பிகம் மோர் டஃப். அதனால என்ன நடக்கும்னா, பிஸ்னஸ் வில் நாட் என்ன சொல்கிறது எக்ஸ்பேண்ட், இல்லைனா த மணி தட் பீப்புள் ஹேவ் இன் ஹேண்ட் இட் வில் பி சக் பை த கவர்மெண்ட். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது what will happen is inflation targeting good for India? Is it actually working? இது இல்லை, இது ஒரு placebo effect-ஆ? அதுதான் இந்த ஆர்டிக்கல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Moving on, a Gandhian route to, a Gandhian route in Myanmar. அதாவது இப்போ என்னதான் மியான்மரில் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் நடந்தாலும் ரீசெண்டாக we know what's happening in Myanmar. Aung San Suu Kyi, she has been put under house arrest. The military has taken over the country. இதெல்லாம் நடந்தாலுமே what the civil people, civil societies-ஆ இருக்கட்டும் இல்லை people, what they are doing is they are still following peaceful resistance. This is really one of the great things that we have to note down in Myanmar. Whatever it is happening, அவங்க இன்னமுமே அந்த despite the security forces harsh methods against protesters, the anti-coup sentiments in Myanmar have so far been non-violent and peaceful. So he is making, the author of this article, what he is doing is he is trying to construct a parallel between how Gandhi used spinning wheel, அப்புறம் வந்து Martin Luther King, he had an image of the dream of America. அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு இமேஜ் வச்சிருந்தாங்க. அந்த மாதிரி these people, they have very disciplined approach. எவ்வளோதான் வயலண்ட்டாக military of Myanmar நடந்துக்கிட்டாலும் the people are behaving in a Gandhian ideology, that is non-violence is very important அப்படிங்கிறாங்க. இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் that we can use in our ethics paper, non-violence means positive action. You have to work for it. நம்ம என்ன நினைப்போம், non-violenceனா ஒன்றுமே பண்ணாமல் கம்முன்னு இருக்குது. But that is not what non-violence means, or that is not how Gandhi did it. You don't just sit there doing nothing and hope you get what you want. It just means that the methods you use are non-violent. அதாவது இப்போ போய் போராட்டம் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக you ஒரு உண்ணாவிரதம் எடுக்கிறது அவ்வளோதான். மற்றபடி you have to keep on doing the positive actions. You have to push your agenda. நம்ம எடுக்கிற மெத்தட் தான் non-violent-ஆக இருக்கணுமே தவிர சும்மா we should not be idle. Some people think that they are non-violent is passiveness, but that is not so. இது நம்ம கண்டிப்பாக ethics paperல கோட் பண்ணலாம். And all these green highlights that I have mentioned in the articles, all this can be used in your GS4 paper. So moving on to the next one, looking beyond privatization. In the article என்ன சொல்றாங்கன்னா, placing the public sector banks in the hand of private players is not a panacea for India's all banking sector woes. அதாவது இப்போ ப்ரைவேட் செக்டார் கிட்ட பேங்க் இல்லாததுனால தான் அவங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறதுமே தப்பு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், while improving efficiency has been cited as the reason for the move. அதாவது எதுக்கு நம்ம ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணுறோங்கிறதுக்கு முக்கியமான ரீசன் என்ன, we have to improve the efficiencyன்னு சொல்கிறோம். ஆனால் வேர்ல்ட் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் பேங்க்ஸும் தான் ஃபெயில் ஆயிருக்கு. அவங்களுமே நிறைய வந்து பேங்க்ரப்ட் ஆயிருக்காங்க. ஸோ ப்ரைவேட் கிட்ட போனாலே அது எஃபிஷியண்ட்டாக ஆகிடும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. We know that nationalization of 14 private banks happened in 1969, followed by 6 another in 1980, etc. இது எல்லாமே நமக்கு positives கொடுக்குது, but that is not the only solution. There were only 1833 bank branches in rural areas in 1969. Nationalization கொண்டு வந்தப்போ இப்போ there are 33,000 in 1995 over the next few decades. இப்போ எடுத்து பார்த்தோம்னா இன்னும் the figures will be more. So privatization has helped to some extent.
Public sector banks in India are currently earning considerable operating profit. For example, 1 lakh crore earn பண்ணிருக்காங்க and then 1.5 lakh crore earn பண்ணிருக்காங்க. So it is not that they are facing losses. On the contrary, stringent measures are required to recover large corporate stressed assets, which is a key concern for the entire banking sector. இது private sector கிட்ட மட்டும் தான் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது, public sector கிட்ட மட்டும் தான் இருக்குன்னு சொல்லிட முடியாது. These stressed assets, it is in both the sides. இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா stringent loss பண்ணணும். And then இப்போ வந்து இந்த stressed asset எல்லாம் திரும்ப நம்ம எப்படி எடுக்கிறோம், asset reconstruction company கொண்டு வர போறோமா, bad banks கொண்டு வர போறோமா, அந்த மாதிரி நம்ம தான் measures எடுக்கணுமே தவிர being it under a private sector or a public sector, it is immaterial. Willful default by large corporate borrowers and subsequent recovery haircuts imposed through ill-conceived insolvency and bankruptcy code has resulted in a heap of write-offs and big dent on the balance sheets of PSBs. So there is an urgent and imperative need to bring a suitable statutory framework to consider willful defaults on bank loans a criminal offence. அதாவது இந்த லோன் வாங்கினா நம்மளால இதை ரீபே பண்ண முடியாதுன்னு தெரிஞ்சே அந்த லோன் வாங்குறது, it is actually similar to a criminal offence, not only a financial offence. A system to examine top executives of public sector banks across the country will also help in improving accountability. இப்போ ஒரு பேங்க்லனா அதிகமா லோன் வாங்கியிருக்கிறது யாரு, அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் என்ன, will they be able to repay the loans, அந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் செக் பண்ணுறது. though being a big shot we have to do this, அந்த மாதிரி பண்ணாதான் there will be accountability. But privatization of PSBs is not a definitive panacea for the problems of the banking sector in India. நம்ம வெறும் privatize பண்றது, it is like a band-aid solution. ஒரு வெள்ளமே திரண்டு வரும்போது ஒரு band-aid ஒட்டுற மாதிரி, so that will not hold water for a long time. So அதுதான் இந்த ஆர்டிக்கல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. That's all about today's articles. I hope this session was useful. Kindly tune in tomorrow for tomorrow's session. Thank you.